scout hvor je het nou met een Charles Scouten weer nog een beetje aanvinden hier in mijn kanaal. Dan moet je niet vergeten je like je inschrijven, commenteren, compartilleren. Dan wil je luisteren hè. Hier heeft nog zo'n kleine bongen in, dan moet er uitgeklopt worden. Kijk eens hoe veel. Dus je het uitklopt, heb je het uitsammelt in Flaschen erin. Sind braun und schwarz. Dat is een schmuckebongen, dat blinkt gewoon niet zo. We hebben nog meer in, dit zijn ze nog niet alle. Er zijn nog meer. Schön rijden komt nu over, we zijn met al zo droog. Rijden, dat is neug.
Nu wil ik vlees opstellen. Zout eraan maken. Temperen chemichurri hierop maken. Oregano ook erop maken. En sazon. Dan doe ik alles ronddraaien. Want ik intrek uit de tempero. Dan wil ik mijn tovel opstellen. Vlees braden. Beetje zout eraan maken. Ronddraaien. Dan wil ik ook rijst opstellen. Dan ook meel aanschuren.
opvalt. Rijst met meel, toffelen en honingvlees. Dat mag ik eten. Nu wil ik ze brood pakken. 2 tassen meel. 1 lepel hef. Iets öl. Suiker. En dan 1 lepel zout. Dan water. Nu heb ik aansluiten om het hoogkool laten worden. Nu is het hoogkool en heb ik een pan gelegd. Nu is het in een pan hoogkool. Nu moet het in de vorm geschoven worden. Nu is het brood gaar. Nu wacht je eens weten wat het worden is. Brood ziet zo bruin uit, wijken als suiker mascavo nemen. Dan weet je het zo bruin uit. Want wie het suiker nemen heeft, dan weet het niet zo bruin worden. In water. Een stuk afsnijden. Is zo weich worden. Oh, weich. Ziet er bruin uit, wijken als suiker mascavo nemen. Nou ja, dit weet je dan heute een vraag wat je er ganz overkijken hebt. Aan het morgen week weer mee. Dan kan je weer meekijken. Dan vergeet het niet je like geven, inschrijven, commenteren, compartilheren. Dan tot aan het morgen. Ciao.